Hi, TNPSC Combined Engineering Electrical first unit electrical circuits and fields. ஸோ electrical circuits ஓட பேசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். electrical circuits வந்து டூ டைப்ஸாக இருக்குது, ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் passive elements. ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ்ன்றது which generates the energy or amplify the energy. அதே passive element அப்படின்றது which stores the energy or dissipate the energy அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்க்கு எக்ஸாம்பிள் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். passive elementsக்கு எக்ஸாம்பிள் ரெசிஸ்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ். வோல்டேஜ் அப்படின்றது வந்து the potential difference between the 2 points of the conductor. அதே கரண்ட்ன்றது flow of electrons அப்படின்னு சொல்கிறோம். And then V is equal to the work divided by charge and I is equal to the charge divided by time. So power P is equal to the voltage into current. Then resistance. The resistor கேரக்டர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா which oppose the flow of current. ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலும் அதோட சைஸையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓம் மீட்டர், யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓம் மீட்டர், யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓம். And then number of resistance connected in series are equivalent equal to R1 plus R2 R3. And then number of resistance connected in parallel is equal to the 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Resistance is equal to the rho L by A. Rho அப்படின்றது வந்து resistivity, Lன்றது length of the conductor, Aன்றது area of the conductor. Inductance வந்து oppose the change in flux or current. Unit of inductance வந்து Henry. Inductance L is equal to N5 by I. I என்றது supply current and N is equal to the number of turns, phi என்றது magnetic flux. Energy stored in inductance equal to the W equal to 1 by 2 Li square. L என்றது inductance, I என்றது current. And then number of inductance connected in series, L equivalent equal to L1 plus L2 plus L3. And number of inductance connected in parallel, 1 by L equivalent equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3. And then capacitance which is oppose the change in charge or voltage அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யூனிட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ஃபேரட். கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி C ஈக்குவல் டு Q by V. Qன்றது சார்ஜ், V tends to voltage. Energy stored in capacitance W equal to 1 by 2 CV square. So V tends to voltage and C tends to capacitance. Number of capacitor connected in series is equal to the 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. And then number of capacitors connected in parallel equal to C equivalent equal to C1 plus C2 plus C3. So that's it.